ఐటీ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారా? కోడింగ్ ట్యూటర్లో ట్రైనింగ్ తో పాటు స్టైఫండ్ అండ్ 100% జాబ్ గ్యారంటీ. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈరోజు నాతో పాటున్నారు. మనం చాలా మందితో మనం మాట్లాడుతున్నాము అండ్ మోస్ట్ వివిఐపి గెస్ట్లతో మాట్లాడడం కూడా. అండ్ ఈరోజు ఒక చేంజ్ తీసుకొద్దాం మన ప్రోగ్రాంలో. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను తీసుకొచ్చాను ఒక ఇద్దరు స్పెషల్ గెస్ట్లు ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళిద్దరు కూడా కవల పిల్లలు, అంటే మన హలో బ్రదర్ టైప్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళిద్దరూ పుట్టింది మన హైదరాబాద్లో, ఇండియాలో, కానీ ఇక్కడ వీళ్ళ అప్బ్రింగింగ్ మాత్రం కంప్లీట్గా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో. సో చదువుకుంటున్నారు, ఏజ్ చాలా చిన్న ఏజ్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ 12-13 ఆ రేంజెస్లో ఉంటారు వాళ్ళ ఏజ్లో. కానీ వీళ్ళు క్రియేట్ చేసింది ఒక పెద్ద హిస్టరీ. ఈ హిస్టరీ ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాము. అండ్ ప్రతి పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను, మీరు మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నా లేకున్నా, ఎవరెవరి దగ్గర అయితే వేరే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియో ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇదందరికీ కూడా చాలా పనికొచ్చే వీడియో, చాలా నేర్చుకోగలిగే వీడియో ఇందులో. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను అడగబోయే ప్రశ్నలు, వాళ్ళు ఇవ్వబోయే సమాధానాలు, దానివల్ల మీరు ఎంతోమంది పిల్లలకి తోడ్పడిన వాళ్ళు అవుతారు, హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో వేలో వీడియోస్ చూసామండి, కానీ పనికొచ్చే వీడియో మాత్రం చాలా ఉన్నాయి, అందులో ఇదొకటి. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో నాతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నారు సిద్ధార్థ్ నంద్యాల అండ్ నాతో పాటు వాళ్ళ సిస్టర్తో పాటు ఉన్నారు, అది సౌమ్య నంద్యాల. సో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ, సిద్ధార్థ్ and Soumya. Thank you so much for having firstly, us sir, I'd like to start off by thanking you for having me on the show today. Thank you so much. Wow, wonderful. Thank you so much, Siddharth. In fact, I'm so elated. I'm so very excited. నేను యాక్చువల్గా Global AI Summit, Telangana government has organized a summit called Global AI for Artificial Intelligence. That was in Hyderabad in HICC. And it was a great opportunity to learn and to create networking and to come to know many things about. And among them, you were the top preferred person for me and for everybody there. Oh, thank you so much, sir. Yeah, so I was recently at the AI Summit as a speaker on the second day, the last event. So there I had met the Honorable Chief Minister, Mr. Revant Reddy Garu, and he had come to the United States for his mission, and I had talked to him a little bit about what I've done, the works of artificial intelligence, and I'm the world's youngest AI certified professional by both ARM and Oracle. And he had invited me to be a keynote speaker at the AI Summit. So that's where it's really taken me. And I was able to share a little bit my insights in the field of artificial intelligence, trends I see in the future. Wow, very exciting. Now, Soumya, and you have been a hidden treasure because I have just come to know more about you, but you have done various kind of initiatives, and even staying in America, the upbringing of America, and at the same time becoming the founder and CEO. So all these details, but let's go first with you, then I'll come back to Siddharth as well. So can you tell more about your company, your startup, and your initiative about this? Definitely. Thank you so much for having us here today, sir, first of all. Welcome. So, thank you. So I'm the founder and CEO of Drive It. So what we do at Drive It is we revolutionize DMV and DPS appointments. So essentially a DMV is the Department of Motor Vehicles, and that's a place in the United States where you have to go for your DMV to get your driver's license or get it renewed and all of these things. And there's a huge wait time, anywhere from 6 to 12 months actually. And I created a platform which is the first of its kind to actually address that issue firsthand. And we leverage canceled annual appointment slots to really obtain fast DMV appointments for individuals themselves. Sounds interesting. Thank In you. fact, I also can see, మన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఇది ఒక ఫ్రిస్కో అనే ప్లేస్లో, ఫ్రిస్కో స్టైల్ అని, ఇది ఒక అమెరికన్ మ్యాగజైన్. ఇందులో ఎస్, ఐ కెన్ షో యూ ఎగ్జాక్ట్లీ. దిస్ ఇస్ సిద్ధార్థ్ అండ్ హీ హెస్ బీన్ హైలైటెడ్ ఇన్ ద మ్యాగజైన్. అఫ్కోర్స్ పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత అందరూ కూడా మ్యాగజైన్లో రావడం ఆర్ పేపర్లో రావడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు, అది ఎందుకంటే పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్. బట్ కమింగ్ ఎట్ దిస్ ఏజ్, who are very young, who are teenagers, sounds really astonishing and it's unbelievable. But it's the fact. సో ఈ ఫ్యాక్ట్లోనే భాగంగా ఇప్పుడు నా దగ్గర సౌమ్య స్టార్ట్ చేసిన ఒక స్టార్టప్
కంపెనీ పేరు డ్రైవ్ ఇట్. ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అఫ్కోర్స్ మీరు వీళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సోషల్ మీడియాలో, ఈవెన్ ఫేస్బుక్లో, యూట్యూబ్లో ఆర్ ఇన్స్టాలో కూడా మీరు వీళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో ఇవ్వబడతాయి. సో జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇది ఆవిడ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ అండ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ going to be the driving force for all those people who were literally suffering all these years, like waiting for the 6 months 1 year వరకు ఆగేసేసి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రిన్యూవల్ చేసుకోవడానికి ఇది ఆ ఇనిషియేటివ్ అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ నడుపుతాను. చెప్పారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ గ్లోబల్ ఏఐ సమ్మిట్కి రండి, వచ్చేసేసి మీరు ఇక్కడ మీరు చేసిన ఇనిషియేటివ్స్ గురించి చెప్పండి, అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయండి, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పారు. సో ఆ విషయం ఏంటో ఒకసారి మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. సో సిద్ధార్థ్, గోయింగ్ విత్ యూ. సో వాట్ వాస్ యువర్ స్టార్ట్అప్? కెన్ యూ గివ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దట్? Yeah, thank you for the question, sir. So a little bit about what we do at STEM IT is we skill students on the field of STEM, taking them from introduction of electronics all to machine learning and deep learning systems. We're essentially creating next generation of inventors, entrepreneurs, and engineers. I mean, everybody knows it, right? Technology is our future. It's what's taken us to the moon in the past. It's what's going to take us to Mars in the future as technology progresses. So it's more important now than ever that students are invested in this field, being proficient in the fields of coding and engineering, because we are in the paradigm of technology, the era of artificial intelligence and computer science, right? So it's going to be ever important, more than any other decade, that students are in this field now, that they're learning about coding and engineering and being proficient in this field. So we essentially teach students about coding and engineering and how to be proficient in it. Sounds really interesting. And can you also show me the product, what you have created? Yeah, thank you so much. So in the fields of artificial intelligence, as well as what we do at STEM IT, is through different projects such as this prosthetic arm over here. Sorry, let me just get it out. So we're teaching students about coding and engineering through the power of technology. So not only through these projects are we teaching them about how to code and engineer, but we're giving them a sense of responsibility. Through the power of technology and the new valuable skills that they learn, how can they make a real impact in the world? Lift it up and show like this? So you can see over here. Yeah, thank you. So this over here is a prosthetic arm. So through different projects like this, students are learning in real hand how to code and engineer and use their skills to make a real impact around the world. Wow. Thank you so much. So the newest version of this that I'm currently working on is integrating something known as electroencephalography into the prosthetic arm. So current prosthetics use a system known as EMG, where they amputate the prosthetic directly to the arm and they connect the electrodes to the nerves and the neurons from the hand. So what we're able to do, that number one, that's very, very invasive. Number two, it's very expensive. It costs over $400,000. Wow. And for a child that's growing, every single year they have to get a new one because the arm length is changing. Yes. So that's really what inspired me to work on the newest version of this. We're using a new technology known as electroencephalography, EEG. We're essentially able to read information from the motor cortex of the brain, so only the movement that's done voluntarily, and we're running that through an ML algorithm to be able to close or open the arm using your mind, just like how you or I would close or open our arm. An amputee, a patient who doesn't have one, would be able to close or open the prosthetic just by using their mind. Wow. Sounds really interesting, and I'm waiting for, see more of that. So what is the cost of this product, if somebody wants to afford it? Yes, so this product over here is selling for $100 in the United States, but we are also expanding to India, and from each product, you get multiple projects that you can do. For example, in the prosthetic arm that I just showed, just by adding one more sensor, you can make it touch control. And in the future, we're also integrating voice control. So just by changing one sensor, you can do voice control with it, or you can do a combination. So there's so many different projects that you can do just from one product. So you can learn not only about the physical aspect of it, how to make it engineer, right? But you also learn about the coding as well as how to integrate it with different components, different sensors and interactions. So essentially you're learning so many different fields and parts of engineering and coding
through just one project, which is what we do at STEM IT. సో నౌ హీఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. సో ఈ 15 సెప్టెంబర్ లోపల ఆయన కొన్ని కాలేజెస్లోకి వెళ్ళి లెక్చర్ ఇవ్వబోతున్నారు, ఆయన డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నారు. సో ఆ విషయం కూడా తెలుసుకుందాము. సో కెన్ యూ టెల్ us more about your Hyderabad visits to different places? Where are you going to go? Yeah, thank you, sir. So when I was speaking at the AI Summit very recently, someone had come up to me. They had seen a little bit about what I was talking about, as well as the future that I see in artificial intelligence, and they were very inspired, and they've invited me to be a speaker at the BVRIT college here in Hyderabad. So I'll be speaking there, hopefully inspiring students in that college to get into the field of artificial intelligence and really make tangible change around the world. That's interesting. And I believe you're also going to the HPS school. That's the Hyderabad Public School. There are 2 branches here in Hyderabad. ఈ అబ్బాయి సిద్ధార్థ్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లోకి వెళ్ళేసేసి ఆల్ స్టూడెంట్స్ కలవబోతున్నారు. అక్కడ ఒక మంచి కైండ్ ఆఫ్ గెస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వబోతున్నారు. సో ఈ డీటెయిల్స్ గురించి కూడా చాలామందికి మీరు నేర్చుకునే ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుందని చెప్తాను. అండ్ ఫర్దర్గా మీరు ఇలాంటి వీడియోస్లో తెలుగు భాషతో పాటు ఇంగ్లీష్ కూడా వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని కొంచెం క్యాచప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేదంటే ఈ వీడియోని కాస్త స్లోగా మీరు ప్లే చేసుకోండి. సో దట్ సిద్ధార్థ్ ఏం చెప్పాడు, సౌమ్య ఏం చెప్పిందన్న విషయం కూడా మీకు అందరికీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రత్యేకంగా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చే, ఒక మోటివేషన్ ఇచ్చే విషయం కాబట్టి పిల్లలు అందరూ కూడా దయచేసి పెద్దవాళ్ళతో పాటు కూర్చొని మరి చూడమని చెప్తాను. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీని వదులుకోవద్దు. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు సౌమ్య. సో సౌమ్య, now what I want to know is exactly which are the kind of answers you're going to get with this kind of a startup what you have started, and how big is the market and how big is the future upcoming, in the upcoming years, how this is going to really help. Are you going to help people with a website? Are you helping people with an app, or what is it like? Yeah, definitely. So currently, how we're really helping people is through the website, driveit-dmv.com. But in the future, I definitely see myself expanding to an app as well as across the nation, and definitely into different sectors where I see similar inefficiencies such as passport and visa processing, as well as I see a very huge potential for that as well with the increased waiting time for those appointments. Oh, great. Now, if somebody doesn't use your services and directly trying to get the license renewed manually, by if they want to go to directly there, and what would be the time which would be wasted, what would be the kind of waiting period for that? Is there any kind of a perfect solution when compared to the normal conventional method? Definitely, yeah. So currently the traditional waiting times for DMV appointments run anywhere from 6 months to 12 months. Wow. So yeah, so the platform that I created, essentially on our website, you can choose your preferences of date and time as well as your zip code. So you can really find a DMV appointment that tailors to you and your flexibility. So whenever an appointment opens that really matches your preferences, we're able to book that, essentially saving you a lot of time since the DMV works on a first come first serve basis. So we've launched our MVP around 5 months ago in early March, and we've saved over 17 years of valuable time for over 10,000 users so far. Sounds interesting. Now, apart from this project, I wanted to know both of you, what exactly you're doing right now as such in your studies. Which school are you studying? Which standard are you studying right now? Starting with you. Yes, so I'm currently studying 9th grade in Frisco, Texas, and we're actually twins, so we're both studying the same grade. And some other initiatives I'm participating in other than Drive It right now is I'm actually the co-host of a podcast called the Global Leaps Podcast. And in that podcast, we interview entrepreneurs from around the world about their journey all the way from step 1 to where they are today. And as a young entrepreneur myself, I realized that it's all about the journey and all about what you learn throughout what you experience that takes you to your final destination. That's why I started a podcast that really delves into that of seasoned entrepreneurs around the globe. If I want to hear your podcast or watch your episodes, where do I go and watch it? Definitely, yeah. So we haven't started airing. We just recorded our first episode very recently, last week, and we're trying to really air that. As we speak, we're in the process of creating a website for that and really getting that through. I'm looking forward for that. Definitely. Yeah, Siddharth. sorry about that. So some other initiatives I'm currently doing is
I'm starting an entrepreneurship skilling company, really, Wow. that teaches young entrepreneurs about entrepreneurship and really how to start their own viable business from ideation to launching and even scaling their businesses. And something I learned as a young entrepreneur myself is that kids learn best from kids. When you Yes. see another kid doing something that you want to do, you think, why can't I do it? And that's True. something that I really believe that all kids need to see. Very true. Because I believe that everyone in India right now needs to be an entrepreneur. You need to be in the forefront of innovation, tackling real world problems head on. That's something that I'm trying to do with my initiative right now. So very soon, me and my brother, we're going to Hyderabad Public School, HPS, to talk to Wow. some of the students there about entrepreneurship and really get our business on the road. I wish you all the best Thank for you that. so much. Siddharth, how about you, Siddharth? And which school? I guess you are studying in the same school? Sorry? It's a co-education school. Yes, yep. Okay, so can you tell me more about your educational journey? What you're studying now? So I'm in 9th grade. We go to a school actually called Centennial High School in Frisco, Texas. So we Okay. are freshmen this year in 9th grade. We're both 14 years old. Mhm. So in the field of artificial intelligence, I've done a few inventions, including this fall detection band over here. So when my grandfather had a fall that led him to the ICU, Mhm. I thought there has to be a better solution to this Mhm. because my grandmother was grocery shopping at the time Okay. and she had no clue that he had even fallen. Oh. So I looked into this, and this was a real problem, with being the highest reason for hospitalization of elderly citizens being the reason of falling. Hmm. So I thought there has to be a better solution, and I decided that I'd be the one to tackle it. Wow. So using artificial intelligence with the RP 2040, I've been able to create this fall detection band to bring it to essentially detect falls at a 96.1% accuracy rate for elderly citizens, as well as sending SMS and email notifications to caretakers, as well as live location every time a fall is detected. So the emergency assistance can be given in the required amount of time, immediate assistance for elderly citizen who has fallen in the case of a fall. So I recently published a research paper about this with the Research Archive of Rising Scholars, and I'm proud to say we're actually more accurate in detecting falls than the industry-leading Apple Watch. Wow. Furthermore, I've also been able to train the algorithm to be able to detect falls not only while standing, but also from a bed in your sleep. So, which is one aspect, I'd say, that no other device on the market can do. So that's a little bit about what I'm working on in the fields of AI. So I'm Sounds currently impressive. working, thank you so much. So Yeah. I'm currently working with T-Works actually to bring this into a smaller size and commercialize it so that people around the world would be able to have access to a device such as this. So another artificial intelligence project that I've worked on is essentially using a machine learning algorithm to be able to diagnose diabetic retinopathy. So that is the highest reason for visual blindness in adults. Okay. So, I mean, seeing that my grandfather actually has diabetic retinopathy and it causes visual disturbances for him. Correct. So that's really what inspired me to create this project. So essentially, when you get diabetes, over time, the retina of the eye can get damaged, and it's a leading cause for visual blindness. So essentially, I've created an algorithm that's able to take an image of the fundus of the eye and grade it on the official DR scale and give a medical diagnosis, a medical report, for the level of DR and a prognosis for the disease. So we're able to essentially detect it and grade it even before it gets to a stage where it's causing disturbances or visual impairment in the eye. So that's what then another project in the field of AI that I've worked on. I definitely think there's so much potential in the field of artificial intelligence, and I truly believe it's a space where the power of boundless, right? This is Where just the beginning. it is, yeah, the power of boundless, where So any interesting. field, any vector, Yeah. it can definitely revolutionize it. There's so much power, as well as there's so much impact that can be made Correct. through the field of artificial intelligence. And I gotta say, I'm definitely a promoter of positive change and positive impact through it. So I'd say my ultimate goal Yes. is to create a legacy of inventors and innovators, right? Nobody can create global change for billions of people Very true. around the globe alone. Correct. So my ultimate goal is to create a legacy of inventors, engineers, and innovators to come together cumulatively and create real tangible impact around the world and solve real problems. Correct. So I'd say that's my ultimate goal, and I invite
all of the viewers, everybody who's around the world, to get into the field of artificial intelligence. Make every single person has some way to contribute, some way to create real impact, because change cannot be created alone. So I'd love to invite all the viewers to come together, create cumulative impact in the field of AI, and make real tangible change around the globe. That's a wonderful statement. I love that. Now, Siddharth, as your inventions are quite precious, so have you planned for any kind of a patent, patenting them? Is that done, or you are yet to get it done? Yes, so I am patent pending as of now, but I Okay. do have copyrights on all of my projects. Okay. So I have a non-derivative attribution as well as no remixes copyright on all of my projects. Wow. Now, I would like our viewers to know సిద్ధార్థ్ అండ్ సౌమ్యకి చాలా సర్టిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇద్దరూ కూడా అమెరికన్ నేషనల్ టెలివిజన్లో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ అయ్యాయి. వాళ్ళు చాలా న్యూస్ పేపర్స్లో వాళ్ళ గురించి రాయడం జరిగింది. అండ్ అమెరికాలో ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా, ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ రాష్ట్రపతి గారు ఈయనకి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ఈ ఎపిసోడ్లో చూపిస్తాను. అఫ్కోర్స్ మీరు చూడొచ్చు, సాఫ్ట్ కాపీ కంప్లీట్గా మీకు కనిపిస్తుంది. బట్ అదొక్కటే కాకుండా ఈయన దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్ అది ఒక జన్మలో ఇన్ని గణం సాధించడం అసాధ్యం అని చెప్తా. బట్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా కవల పిల్లలు కలిసి చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్థానంలో ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు దిగ్గజాలు. ఏ చిన్నదైనా కానీ వాళ్ళ హోల్డ్ మాత్రం వాళ్ళ బిజినెస్ విషయంలో అండ్ వాళ్ళ ఆలోచన విధానాల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుందని చెప్తాను. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము చూడాలి, నేర్చుకోవాలి, దీని గురించి మాట్లాడాలి, దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. సో ఇది నా ఉద్దేశం ఉండింది ఈ రోజున మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ రోజు రోజు రావు మనకు. మనం ఎంతో కొన్ని వేలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరీ మనము స్కూల్లోకి వెళ్తున్నాము, కాలేజీలోకి వెళ్తున్నాము, ఎంత నేర్చుకున్నా కానీ తక్కువే. సో ఇది మీ అందరి కోసం నేను తీసుకొచ్చాను ఈరోజు. ఇది ఒక ఫ్రీ నాలెడ్జ్ అనుకోకండి, కానీ దీనికోసము మీరు కేటాయిస్తున్న మీ సమయాన్ని, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న మీ ప్రెషస్ టైం ఉంటుంది కదా, దానికి తగ్గట్టుగా ఒక చిన్న మంచి నేర్చుకునే ఒక వీడియో అనేది మాత్రం నేను ఈరోజు క్రియేట్ చేశానని చెప్తాను. సో వెయిట్ చేయండి, ఈ వీడియో మీ అందరి కోసం రెడీగా ఉండబోతుంది. త్వరలోనే మీరు ఈ వీడియోని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళే ముందు అందరికీ కూడా ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి. సో దట్ ప్రతి పిల్లోడు, ప్రతి విమెన్, ప్రతి గర్ల్ చైల్డ్ అందరూ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇది, తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. మరిన్ని డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. లేదంటే నంబర్ బిజీగా ఉందా, వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించండి. మా వంతు సహాయం పూర్తిగా ప్రయత్నిస్తాం. Thank you very much, Siddharth. Thank you so Thank much, you sir. so Thank much, you so Soumya. much, sir. Thank you for coming. It's been a pleasure. Thank you so much. Same here. Thank you so much. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.